Yes, Kana. Good evening, my dear kids. Good evening. Good evening. Good evening, my dear kids. So, we should continue with rotational motion. I think in our last class we discussed about a body rolling down an inclined plane. Am I right? Please check. Your body rolling down an inclined plane. We discussed. Am I right? Yes, sir. Yes. What was the acceleration formula for that we have derived? If a body is rolling down an inclined plane, இது வந்து இப்படி inclined roll ஆகுதுன்னா, what is the acceleration formula that we derived? You may remember g sin theta divided by 1 plus I by mr square. Correct paru? I by mr square. Is it right? Is it right? Please check it. Check panna. A is equal to g sin theta divided by பாருங்க last class table column மாதிரி கூட இத போட்டும் பாருங்க. Please check that. mk square by mr square. So simply it is k square by r square. Is it right? Yes or no? Come on. Yes or no? Yes, sir. Yes. My dear kids on YouTube, please respond me. Is it the formula we derived in our last class? Is this the formula that we derived in our last class? பாருங்க. இது எனக்கென்ன? What did we derive for? Frictional force. Frictional force derive பண்ணமா? Please check that. Excuse me, sir. Yes. Sir, here we are substituting I is equal to mk square. Yes. You are right. You are right. What's your doubt? Come on. I is equal to mk square. You are right. Cholukana, you have some doubt. Come on. No, sir, I actually got confused because we usually write I is equal to mr square. So No. I is equal to mr square is true only in the case of ring. Only in the case of ring. For general formula is mk square. Okay, sir. Where k is radius of gyration. That's clear now? It's radius of gyration. Yes. Have you got this? Please check. Today we are going to take up a case where a body unwinding from a wheel or disc, whatever you name it. A body getting unwinded from a wheel or disc, whatever you name it. எப்படி இருக்கும் அது பார்க்கலாமா? How it will be பார்க்கலாமா அது? Shall we see that? அதை பார்க்கலாமா? நான் சொல்றது எப்படி இருக்கும் அந்த பாடின்னு பார்க்கலாமா கண்ணே? How it will be? Yes, I'll show you how it works and then we'll go for that. Sir, mk square na? mk square is I, where k is radius of gyration. The radius of gyration of the body. Don't worry, Kanna. Today I am going to give you complete revision of rotational motion today itself. I am going to give. So, yeah, don't worry. Yes, Kanna. Inga vaanga. Now I hope I am more visible. Clear therida? Yes. Ipa parunga. This is rope wounded on a cylinder, suppose. I don't have any specific point mass, therefore I have taken one of the mass that's available, say spring in my rope. So spring is nothing to do, and அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டோனை கூட கட்டி விட்டுடலாம். ரைட், இப்போ பாருங்க நான் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன், I am holding it. இப்போ I'm going to leave it, let us see what happens. என்ன ஆகும் நீங்களே சொல்லுங்க? If I leave it, what will happen, you see? What will happen? Correct. பாருங்க, I'm doing it. Yes. So this is how pulleys work. This is what now we are going to take up. இதுதான் நம்ம டாபிக்ல எடுத்துக்க போறோம். How it works, we are going to see it. பார்க்கலாமா கண்ணா? Shall we see it? Yes, sir. Yes. Take.
Let us take it into focus. Yes. The diagram is visible. I hope now you can start following. You can start copying the diagram. You can start copying the diagram. Yes. So, in which direction? Clockwise or anti-clockwise? The cylinder, cross-sectional view of the cylinder is going to rotate. Come on, clockwise or anti-clockwise? Make guess. Clockwise. Yes, it's going to rotate like this. This is mg. This is tension. Right, this is tension. Then where is the radius? This is radius. Or mass of the cylinder is m. This is center O. Clear? Without doubt, till now the marking, you have any doubt anywhere? No, sir. Now, this mass is going to accelerate A. In English, the accelerator, it was accelerating like anything you have seen. I just showed you by demo, right? You have seen it. Right. Here, the disk is going to experience something called angular acceleration. The disk is going to experience something called angular acceleration. Am I right? So, the small mass hanging experiences linear acceleration, while the disk or whatever you call is experiencing what? Angular acceleration. Clear then? Is doubt? You got any doubt of any form? This is mark panirukku edaachu doubt irukka kanna? Yes, maybe disk, maybe ring, maybe cylinder, that's right, you are right. Yes, mass of the disk. Shall I start? If you complete the diagram, I can start my derivation. Come on. Shall I start my derivation? Yes, sir. 1 minute. Now there is a simple question for you. Who is rotating the wheel? Let us call it as wheel. Maybe disk, maybe ring. Who is rotating the wheel? Who is rotating the wheel? MG, sir. mg. mg is rotating the wheel. Is it right? mg is rotating the wheel. Is it right? Yes, sir. No, wrong. Look at. Tension. Look at. இவன் இங்கே இருக்கா, இவன் எங்கே போய் இங்கே ரொட்டேட் பண்ணுறது? இங்கே பார், யார் பிடிச்சி ரொட்டேட் பண்ணுறா பார். Who is rotating, you see? Who is rotating, கண்ணா? Tension in the rope only rotating. Tension in the rope only rotating. புரியுது இல்லையா? பாருங்க, மறுபடியும் காட்டுறேன் பாருங்க. Towards center. சென்டரில் கிடையாது அது. ஆமாம், டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் தான் ஆக்ட் பண்ணுது பாரு. இங்கே பாரு, டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் தான் ஆக்ட் பண்ணுது. லுக் அட் ப்ளீஸ். ஆனால் யாரை பிடிச்சி இழுக்குது அது? எஸ், நான் மறுபடியும் செஞ்சு காட்டுறேன் பாரு, கவனி. இங்கே exactly 101% you are right. Look at.
இப்போ பாரு now is rotating. யார் இது ரொட்டேட் பண்ணுறா? இப்போ பாருங்கள் யார் ரொட்டேட் பண்ணுறா? இந்த டென்ஷன் இதுதான் பிடிச்சி இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் கீழே வெயிட் இருக்குது, தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. பட் வெயிட் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கணும். பட் டைம் பீங் who is rotating? Who is exactly acting on the wheel? Tension தான் wheel மேலே ஆக்ட் ஆகுது. புரியுறதா கண்ணா? You understand the point? அது ரைட்டு. அதுக்காக கேன் யூ சே தட் T equal to mg? இப்போ mg வந்து 100 நியூட்டன் வச்சுக்கோ, டென்ஷன் 100 நியூட்டனா? நாட் நெசரி கிடையாது, கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏன்னா லுக் அட் ஹியர், ஹூ இஸ் த வின்னர்? கம் ஆன் ப்ளீஸ் கம் ஹியர். ஹூ இஸ் த வின்னர்? லுக் அட் மை ஃபிங்கர். ஹூ இஸ் த வின்னர்? ஹூ இஸ் த லூசர்? T. அப்போ mg மைனஸ் T இஸ் ஈக்குவல் டு ma. அப்போ நிச்சயமாக mg வேறு T வேறு இல்லையா? அப்போ நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது. Tங்கிறது நிச்சயமாக mg விட குறைவாக தான் இருக்கும். T is going to be definitely less than mg. Getting the point? அப்போ இங்கே யார் ரொட்டேட் பண்ணுறேன்னா mg போய் ரொட்டேட் பண்ணாது, T தான் ரொட்டேட் பண்ணும். புரியுதுல்ல? ஐ ஹோப் யூ ஆர் கெட்டிங் இட் ரைட். குட். இப்போ டெரிவேஷன் போட ஆரம்பிச்சிட்டுமா நான்? Shall I start putting the derivation? Yes. For the hanging mass m. For the hanging mass m. என்ன பண்ணலாம் சொல்லு? அங்கே தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிற மாஸ் m என்ன சொல்லுது உங்களுக்கு? அவர் என்ன சொல்கிறாரு? அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நியூட்டன்ஸ் லா. வின்னர் மைனஸ் லூசர் ma. Equation number 1. Where a is linear acceleration of the mass. Linear acceleration of the mass. Clear than a linear acceleration of the mass. புரியுதா இல்லையா? Right. Next, let us take this point. In the point எடுத்துங்க. In the point, torque is acting. As she already told, torque is acting at that point. What's the value of torque? What is the value of torque? சொல்லுக்கண்ணே, torque on the wheel, pulley. R cross F and angle is 90 degrees. Pulley. Yes, kanna. R T sin 90 degree is equal to I alpha. R T equal to I into what is alpha? All of us know V means R omega in rotation. A means R alpha in omega. Therefore, alpha can be always replaced by A by R. Alpha can always be replaced by A by R. புரியுது இல்லையா? Alpha can always be replaced with A by R. இப்போ சொல்ல ஐக்கு பதிலாக பக்கத்தில் என்ன வர போகிற? ஆல்ஃபாக்கு பதிலாக A by R. Yes. Then what is tension? Tension is given by IA by R square. Equation number 2. Now 2 in 1. 2 in 1. போடுங்க mg minus t. T க்கு பதிலாக என்ன போடணும்? நீங்களே எனக்கு கைட் பண்ணுங்க. IA by R square. Equal to right hand side யார் இருக்கா சொல்லுங்க? M. So this A you take to the other side. A common. M plus I by R square. M plus I by R square equal to எவ்வளோ? mg. அப்போ A is equal to mg divided by m into m plus I by R square. பாருங்கள், கரெக்டாக பாருங்கள். நான் எங்கேயாவது டெரிவேஷனில் தப்பு பண்ணியிருக்கேன்னா கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க. ரைட். இப்போ நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன்னா, வாட் இஸ் மை சஜஷன் ஃபார் யூ இஸ் introduce m in the numerator, introduce m in the denominator. Why you are doing this? If you do like this, you can easily cut all these 3 m's. அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்கும் உனக்கு ஈக்குவேஷனில்? வாட் டு யூ ஹேவ் அஸ் ஈக்குவேஷன்? கம் ஆன். A is equal to யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க. A is equal I by 1 plus I mr 1 I by
I by small m r square, where I is moment of inertia of the wheel for any body in the universe rolling, rotating. ஐக்கு நமக்கு ஒரே ஃபார்முலா, the blind formula, குருட்டு ஃபார்முலா. அது என்ன சொல்லி பார்க்கலாம்? Who is that? I is equal to mk square. Simple. ஒரே ஃபார்முலா தான். I is equal to mk square. புரிஞ்சுது இல்லையா? I is equal to mk square. Where k is? I hope you can name it. Where k is? Yes, where k is radius of gyration. Where k is radius of gyration. You are right. Where k is radius of gyration. அந்த k என்னங்கிறது பார்க்கலாம். அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். We'll try to understand now. Now, இதுக்கு வந்து ஒரு சமயம் நீங்கள் k square போட்டிங்கன்னா, by chance you put k square, you will end up with the formula. Final formula. சொல்லி பார்க்கலாம். What is the final formula? A is equal to, நாங்கள் bracket. is equal to G by 1 plus K square by R square. Yes, A is equal to G divided by 1 plus K square by R square. இல்லையே, இதில் m இருக்குமே, m கட் ஆகாது கண்ணே. இந்த ஃபார்முலாவில் m கட் ஆகாது. ஏன் கட் ஆகாதுன்னா, this is capital M, this is small m. Capital M is the mass of the rotating body, small m is the mass of the hanging body. So you cannot cancel it. இப்போ ஃபார்முலா சொல்ல பார்க்கலாம். come on, ஃபார்முலா இன்னொரு சொல்லி பார்க்கலாம். தப்பாக சொல்லிட்டீங்க. இன்னொரு சொல்லி பார்க்கலாம். A is equal to G divided by 1 plus G by 1 plus capital M square by small m square. Yes, that's right. This is the formula for final acceleration of the body. Equation number 3. This is a final formula for acceleration. Now, you have one job to be done by you. What is that? Substitute 3 in 2. Substitute 3 in 2 and get an equation for t. 3 into get an equation for t. கண்டுபிடிச்சு எனக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். come on. So, yes, can. Hey, Sarita. Sir, NP is equal to A into I plus I by R square. Sir. ஆமாம் கண்ணே. இல்லை, உனக்கு இந்த m கேன்சல் பண்ணதில் டவுட் இருக்காப்பா? அதான் I am introducing numerator and denominator m. Mathematicsல you can, suppose you want to introduce 2, you can introduce 2 in numerator as well as 2 in denominator. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே, மேக்ஸில் செய்யலாமே. Exactly. You are right. Roshan is here, Pankaj is here. Good. If any of our students are still there on YouTube, you may please once again register your email ID with Zoom, with JMG, and join Zoom meeting. சரியா? Right, Kan. Yes, Kan. Getting the formula IG by R square plus I by M. I into G, you are getting I times G. You get I times G, right? Yes, sir. Oh. Pollamma, we will do that. Very good. What you are giving might be correct. I think it looks like correct only. I R square. இங்க பார்க்கணும் I R square. இப்போ A மட்டும் சப்ஸ்டிட் பண்ணும். A அப்படியே காப்பி அடிச்சுக்கோ. G divided by 1 plus mk square by mr square. இந்த mk square தூக்கிட்டு மறுபடியும் I போட்டுக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் ஈஸியாக இருக்கும். You will find the operation is easy to proceed. Right?
என்ன பண்ணலாம் சொல்லு, நியூமரேட்டரில் இருக்கிற ஐ எப்படியாவது கேன்சல் பண்ணணும். திஸ் எம் ஷுட் கோ நியூமரேட்டர். அப்போது ஆர் ஸ்கொயரை உள்ளார கொண்டு வரணும். பண்ணிடலாமே, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லையே. சொல்லி பார்க்கலாம். T is equal to I times G divided by, take this R square inside. What do you get? R square plus small m. It is small m. Mention that. It is small m, right? I by m. இப்போ I வெளியில் எடுங்க. இல்லை கண்ணா, now pull the I out. Now pull. சாரி, ஆமாங்க, நாங்கள் இது தப்பாக எழுதியிருக்கேன். வெரி குட், வெரி குட் கட். T, கரெக்ட். சொல்லுங்க. இப்போ now you pull I from this. T is equal to IG divided by, I is common suppose. அப்போ இங்கே என்ன வரும் சொல்லி பார்க்கலாம். R square by I plus 1 by yes. இப்போ இந்த I ஈஸியாக கேன்சல் ஆகிடும். Now somehow you should take this m to the numerator. ஸோ சிம்பிளாக எல்சிஎம் எடுங்க. சும்மா கண்ணை மூடிட்டு எல்சிஎம் எடுங்க. இங்கே யூஸ்வலாக நம்ம 9th ஸ்டாண்டர்டில் 7th ஸ்டாண்டர்டில் சொல்லிக் கொடுப்பாங்களா கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன், அதை பண்ணுங்க. T is equal to G divided by சொல்லுப்பா I into M mr square plus I. இப்போ இந்த எம்மை மட்டும் நியூமரேட்டர் கொண்டு போயிடுங்க. ஏன் கொண்டு போகணும்னு நான் சொல்கிறேன். ஐ வில் டெல் யூ ஒய். சொல்ல பார்க்கலாம். பேலன்ஸ் டினாமினேட்டில் என்ன இருக்குது? T is equal to mg by mr square I by 1 plus mr square by I. This is the final formula. This is the preferred format. இது எல்லாமே கரெக்ட் தான். இதுவும் கரெக்ட், இதுவும் கரெக்ட், இதுவும் கரெக்ட், இதுவும் கரெக்ட். பட் வி ப்ரிஃபர் திஸ். ஏன் வி ப்ரிஃபர் திஸ்னா, ஒய்? த ரீசன் இஸ் tension is the force, mg is the force. It is easy to remember. It is easy to remember. இது 1 and no unit, mr square by I no unit. இப்போ நீங்கள் இதையும் கம்பேர் பண்ணால் உங்களுக்கு நல்லா புரியும். இங்கே பாருங்கள், this gives you I by mr square, whereas this gives you, come on, mr square by I. புரியுதா? ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். எனிவே, டுடே ஐ எம் கோயிங் டு ரிவைஸ் எவ்ரிதிங் ஒன்ஸ் அகேன். நான் மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போ ரைட் நவ் we are going to do that. I hope you got it. Tension in the body unwinding from any rotating body, maybe wheelனு சொல்லிடுங்க. அந்த வீல் ரிங்கா டிஸ்காங்கிறது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். அந்த வீல் வந்து ரிங்கா டிஸ்காங்கிறது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். What is existing is small m only, because I is intact. I தான் capital mr square. நம்ம அதுக்கு மேலே கையே வைக்கலையே இல்லையா? அது இப்போ மிச்சம் இருக்கிறது ஸ்மால் m தான். My dear kids on YouTube, please, you understand really? Give me yes. Those kids on YouTube, kindly give me yes. Put your likes, let me see. Put your likes there, let me see. Come on, my dear kids. doubt, sir. Yes, Kanna. Sir, you wrote where I is equal to moment of inertia of, and you wrote rub it, sir. What was it, sir? Moment of inertia of a wheel. I wrote it as wheel. I am just calling it as time being. I am calling it as wheel. Wheel may be a ring. Wheel may be a disc. It may be anything. It may be anything. Yes. Anomaly. Yes. Sudhamti, Pankaj, Rakis, Krishna, Deepak, Gayatri, Shwani, Deepak done, very good, Muthuram done, excellent my dear kids, Deepak has got some doubt, anomaly is fine, Deepak has got some doubt. Yes. Harish Vimal, yes Kanna, yes, nice, so nice. Yes. நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டு போயிடலாமா? நம்ம ரிவிஷன் பார்ட்டுக்கு போயிடலாமா கண்ணா? I think we should revise the entire topic once again. Only formula points, only the formula.
So that we can go take for numericals. We can take up numericals. Polama, shall we go? Yes, sir. Yes, sir. Yes, வந்துருங்க. Yes. Excuse me, sir. Yes, can. Sir, actually, I had a doubt with translational equilibrium and rotational equilibrium. Sure, can. Clockwise, sir. Right now we'll do that, Kanna. Right now we'll do that. Don't worry. ஓகேவா? இங்கே பண்ணிடலாம் கண்ணு. அப்படியே நான் எழுதும்போது நீங்கள் என்னென்ன டவுட் கேளுங்க எல்லாமே நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன். சரியா? ஐ வில் ஸ்டாப் தேர் அண்ட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ. சரியா கண்ணா? இஸ் இட் ஓகே? Linear displacement, angular displacement, linear velocity dx by dt, angular velocity d theta by dt, linear acceleration dv by dt, angular acceleration d omega by dt. Is it right? Any of you got any doubt till now? No doubts. No doubt. Excellent. Velocity average. என்ன பண்ணலாம் தொல்பக்கலாம்? x2 minus x1 t2 minus t1. Angular velocity average. Excellent, excellent. t2 minus t1. That's right, Kanna. That's right. Perfect. வேறு ஏதாவது நான் விட்டு போயிருந்தேன், நான் எதனா விட்டுட்டா கூட நீங்கள் எனக்கு ஞாபகப்படுத்துங்க. You remind me if I miss anything. Come on, please start copying it. Please start copying it. Instantaneous angular velocity, sir. ஆமாம் கண்ணே. நோ, அந்த 100% you are right. 100% you are right. அதில் எந்த சந்தேகமே கிடையாது. இன்ஸ்டன்டேனியஸ் தான் அது. சரியாம்மா? Good average, sir, so I can confuse. ஆமாம், இதில் இல்லை நமக்கு ஃபிசிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண வெலாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாவே 9th ஸ்டாண்டர்ட் புக் எடுத்திங்கன்னா கூட ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் பொசிஷன் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பை டிஃபால்ட் இன் வெலாசிட்டி இன் ஃபிசிக்ஸ் மீன்ஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி. 9th ஸ்டாண்டர்ட் புக்கிலே அந்த டெஃபினிஷன் தான் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் வேணால் 9th ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி புக் எடுத்து பாருங்களேன். வெலாசிட்டிக்கு என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க? ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அஃப்கோர்ஸ் 9th ஸ்டாண்டர்டில் பசங்களுக்கு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச்னா என்னன்னே புரியாது போகும், அதுங்களுக்கு என்ன தெரியும் டிஃப்ரென்ஷியேஷன். பட் அங்கேயே அதான் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ வாட் ஐ மீன் டு சே, பை டிஃபால்ட் ஃபிசிக்ஸில் வெலாசிட்டினாவே ஆவரேஜ் இது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் தான், அதில் எந்த சந்தேகமே கிடையாது. சரியா கண்ணா? வேணால் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக போட்டுக்கோங்க இன்ஸ்டன்டேனியஸ், பட் அவசியம் கிடையாது. இனி எங்கே போட்டாலும் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட். சரியா? இன்ஸ்டன்டேனியஸ். வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா கண்ணா? கமான், இப்போ சொல்லுங்கள். வாட்ஸ் இஸ் யூனிட்? மீட்டர். வாட்ஸ் இஸ் யூனிட்? ரேடியன். இது வந்து மீட்டர் செகண்ட் பவர் -1. திஸ் இஸ் ரேடியன் செகண்ட் பவர் -1. இது என்ன சொல்லி பார்க்கலாம்? மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். இது சொல்லி பார்க்கலாம் ரேடியன் செகண்ட் பவர் -2. தட்ஸ் ரைட். இது ஆஸ் யூஷுவல் மீட்டர் பர் செகண்ட், ரேடியன் பர் செகண்ட். கரெக்ட். காப்பி பண்ணி முடிச்சிட்டிங்களா? ஐ கேன் டேக் யூ டு த நெக்ஸ்ட். அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம். மொத்த சாப்டர் எனக்கு ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். ஒரு 10-20 மினிட்ஸில் மொத்தமே ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். வி கேன் ரிவைஸ். போலாமா கண்ணே? ரெடி. குட். எஸ்.
Now come back to the same. இங்கே வாங்க. இப்போ யாராச்சும் எனக்கு இங்கே ஹெல்ப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்னப்பா ரிலேஷன்? இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன ரிலேஷன்? V is equal to R times omega. excellent. Copy it. இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன ரிலேஷன்? E is equal to R times alpha. R times alpha. Please copy it. Yes, anomaly has given me answer. Should the angle be in the form of radian or angular average? Anything is a radian only. Anomaly is asking whether these angles must be radian only or anything else like degree. No, only radian, no degree business. And radian is the SI unit. Yes, come on. Cholukana will continue. Continue pannalama. Momentum P is equal to. Cholukana yaradhu help pannunga. MB. Angular momentum L is equal to I omega. R cross P to begin with. To begin with, it is R cross P. Correct? Of course, what you say is right. L vector is also given by I omega. Aduvum correct. Now, what is this I? What is this I? Mass irukku vendiya edathila moment of inertia irukku. So, wherever you come across mass m in linear motion, you will come across I equal to mk square in rotational motion. Puriyudaliya mk square in rotational motion. Is it clear? Wherever you come across mass in linear motion, you will come across mk square in rotational motion. Is it right? MK square. Yes, I will come to that. I'll come to that. Just don't worry. So, suppose there's a ring. What's the moment of inertia for ring? Ring moment of inertia. Ring I is equal to mr square. According to the definition, you can call it as mk square. Then k square by r square equal to 1. This is the story of a ring where k is radius of gyration. As k is radius of gyration. Right. Come to disk. Come to the case of disk. Disk. I mr square by 2 is also called mk square. Clearly, k square by r square gives you what? K square by r square gives you 1 by 2, I think. 1 by 2. Right. The disk can also be considered as solid cylinder. Ring can also be considered as hollow cylinder. So, for example, I showed you just now the PVC pipe here in my room. So, it's a pakka hollow cylinder. Right? It's a pakka hollow cylinder. For this moment of inertia is simply mr square, that of a ring. When you look at the cross-sectional view, this is a ring. Cross-sectional view, it is also looking like ring only for you. Right? This is a ring. So, ring and hollow disc hollow cylinder have got same moment of inertia. Right. Come to the third case. Hollow sphere. Come on, hollow sphere I is equal to 2 by 3 mr square. Correct? 2 by 3 mr square. Also given by mk square. Mk square is right. What is k value? K square by r square, come on. 2 by 3. K square by r square, 2 by 3. Right. Then last one, solid sphere. I is equal to 2 by 5 mr square equal to mk square.
சொல்லு பார்க்கலாம் k square by r square. 2 by 5. Yes, k square by r square equal to 2 by 5. Next போலாமா? Linear. ஓ நான் இன்னும் அந்த கேமராவே மாற்றலையா நான் சாரி கேமரா மாற்றியாச்சுல்ல ஓகே ரொட்டேஷனல் Now let us resume our discussion here where we have left. இங்கே ஐயில் நிறுத்திட்டோம். I think நீங்கள் ஐன்னா என்னன்னு உங்களுக்கு புரியாமல் இருந்தது. I hope now you understood. Similarly Kன்னா என்னன்னு உங்களுக்கு சரிவர புரியாமல் இருந்தது. I hope now you understand what's the meaning of K and how to handle it, how to manage it. I hope. Actually, tell once again what K is. What is? What is? K is, once again, K is. K is radius of gyration. அதாவது effective radius of a rotating body அப்படி எடுத்துக்கலாம். You can take it as effective radius of. I think I was not there when you taught this. Okay. You didn't need it, sir. That time because intervals was there, sir. Oh, don't worry Kanna. See, you know very well, ring has got moment of inertia I is equal to mr square. Disk has got moment of inertia I is equal to mr square by 2. Hollow sphere has got I is equal to 2 by 3 mr square. Now the question arises, இதுவும் radius, this is also radius, this is also radius. This also rotating, this also rotating, this also rotating. But all the rotations are not same because their moment of inertia are different. Appo, in physics we are interested in arriving at some single definition for what we call the radius of the body, the effective radius of the body. Appo, what we suggest is simply mk square. Simply mk square, where k is the effective radius, what we call as radius of gyration, but that's not correct. I'll explain, just wait for some time. mk square, anything you name. ஏன் இது கூட பண்ணலாமே. A rod is rotating like this. What's the moment of inertia? So what's the moment of inertia of this rod? Come on. Mk square by 12. ml square by அது கூட போட்டுக்கலாம் நீங்க. ml square by 12 equal to mk square. பிரச்சனையே இல்லை, absolutely no problem. Where k is, come on, L by root of 12. Absolutely no problem. Or k square by L square equal to k square by L square equal to 1 by 12. You can have absolutely no problem. This is one. Sir, is not a significance enna? That's what you kids are trying to ask me. What is the significance of this? That's what you try பண்ணிட்டு last 5 minutes அதான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க. இதோட significance என்னன்னா, இங்க ஒரு 10 cm டிஸ்க் சுத்துது, இங்க ஒரு 10 cm ring disk, 10 cm hollow sphere, all are rotating, maybe on this plane or the inclined plane, whatever may be. Will the resultant effect of rotation, the angular velocity gained, the angular acceleration gained, will be same in all the three cases or different? Come on, in the given condition. Different. Who decides that? அப்படினு பார்த்தா this k square by r square decides that. What's the k square by r square here? 1. Here k square by r square 1 by 2. K square by r square 2 by 3. He plays very important role in deciding how fast it rotates, what's its angular velocity, what's its linear velocity. இதெல்லாம் யார் டிசைட் பண்ணுற ஒவ்வொரு கேஸ்லையும்னா simply k square by r square. சரி சார், ஒரு லீனியர் மோஷன் நியூட்டன்ஸ் லாவில் 2 மாதமாக படிச்சுட்டு இருந்தோம், அங்கே யார் டிசைட் பண்ணால்? அங்கே ரொம்ப சிம்பிள்யா, f is equal to ma, முடிஞ்சு போச்சு. வாட்ஸ் ஏ, f by m, கத்தம் ஓகேயா, அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு டிஸ்கஷன். அங்கே பிரச்சனையே கிடையாது. ஆனால் இங்கே என்னெல்லாம் பிரச்சனை நமக்கு வருதுன்னா, வாட்ஸ் த ஷேப் ஆஃப் த பாடி, how the mass got distributed, what's its moment of inertia, what's its radius of gyration. இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் to what extent the body can rotate அப்படிங்கிறது நம்மளால சொல்ல முடியும். புரியுதா சொல்கிறது? நியூட்டன்ஸ் லாவில் நமக்கு ரொம்ப சிம்பிள், ஆக்சலரேஷன் இஸ் கண்ணை மூடிட்டு f by m முடிஞ்சிட்டு சிம்பிள். ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பாயிண்ட் நவ்? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி a body rolling down an inclined plane, theta, என்ன ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிச்சோம்? g sin theta divided by, come on, 1 plus k square by r square. இங்கே பாரு, k square by r square. He is the key for the entire calculation. He is the key.
k square by r square alone will decide what's the acceleration. So this formula k square by r square is different for ring, different for disk, different for hollow cylinder, different for solid cylinder. Accordingly they accelerate. புரியுதா? அப்போ அந்த ஆக்சலரேஷன் யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறா சொல்லு புக்கில்? கம் ஆன். k square by r square. அதுக்கு that's the reason why we physics people have defined it as radius of gyration. What is the meaning of radius of gyration? Radius of rotation, rotating radius, that's all. So, sir, gyration means just rotation. Just rotation, வேற ஒன்றும் கிடையாது. Just rotation, nothing other than that. புரியுதா? That may be Greek, maybe Latin, all those, because most of the physics important words are, because they were on those days they were the scientists, mostly they were the scientists. அதனால அந்த words தான் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க. புரியுதா? So in all the scientific words they are using either Greek or Latin, because that is the seldom used in worldwide. Those languages, those alphabets are seldom used. அதனால we prefer something like alpha, beta, gamma, delta, theta, all those. எல்லாமே அங்கேருந்து வந்தது தான். Sorry கண்ணு. So the context of your saying that k is kappa also. K is The Greek letter kappa also. Greek letter Sir, k kappa sir, k. கப்பா அகைன் எனக்கு அவ்வளோ கரெக்டாக தெரியல கண்ணு. நம்ம கேன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம், கப்பா தெரியலையே கண்ணு. I don't think, maybe K is kappa in Greek. Okay, might be. I'm not sure, I'm not very sure about it. Maybe that. நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணிக்கோங்க இன்டர்நெட்டில். இப்போ தான் எல்லா ஃபெசிலிட்டி இன்டர்நெட்டில் இருக்கே கண்ணா, ஒரு செகண்டில் செக் பண்ணிடலாம். ரைட், ஓகே கண்ணா, கம் பேக். இப்போ நம்ம டிஸ்கஷன் லெட் அஸ் கம் பேக் டு தி டிஸ்கஷன். I வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம், L வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம். Now come to tau. அப்போது F is equal to MA, tau is equal to R cross F, R cross F, also called I alpha. நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். But this is F torque, acceleration, angular acceleration, mass, moment of inertia. This is for point. Now the most important, the relation between tau and L, F and P. What is F and P relation? F and P, what's the relation? Force and momentum. F is equal to dp by dt. what law it is? Newton's second law. அப்படியே இங்கே சொல்லுங்கள். Tau is equal to dl by dt. Very good. So F is equal to d by dt of mv. Tau is equal to d by dt of I omega. Okay, I omega போட்டுக்கலாம், R cross F போட்டுக்கலாம். நீங்கள் R cross F can also be used, R cross P. R cross P can also be used, I omega can also be used, no doubt about it. Right, இப்போ சொல்லுங்க, if F equal to 0, P is a, இதான் P constant. அதே மாதிரி if tau is equal to 0, come on, L is a, L equal to R cross P equal to I omega is a constant. Right? P is equal to mv is a constant. Right? பாரு சரியா இருக்க பாரு. சரி, ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாமே இப்போ. ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கேட்கலாமே கண்ணா, டவுட் ஒன்றும் இல்லையா? Yes, you can do that. Not a problem, you can do that. Sir, can you please teach translation equilibrium? Sure, Kanna, we will take up.
நீங்கள் ஞாபகப்படுத்துங்க, என்ன இருந்தாலும் ஞாபகப்படுத்துங்க. இப்போ நம்ம முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறோம். வாட் எவர் யுவர் டவுட் ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் அட்ரஸ் அண்ட் தென் வில் கோ ஃபார் நெக்ஸ்ட். சரியா? Yes, yes. That board I can't see, sir. Yes, yes, of course. I am waiting for children to complete this whiteboard and then I'll change. And then I'll change. Just another 1 minute maybe maximum. Today it's beautiful, Kanna. Nearly 30 students have come in our Zoom. All of you have registered with us with your mail ID. It's fantastic. Absolutely, I did not have any trouble in admitting you. சூப்பராக இருந்தது. மற்றவங்களும் சீக்கிரமாக பண்ணிவிடுங்க. சரியா கண்ணா? சார் ஒர்க் எனர்ஜி பவர் கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணுறீங்க? ஷோர் கண்ணா, பண்ணலாம் கண்ணா. வாட் இஸ் திஸ்? வில் டெஃபினெட்லி டூ. எப்போ வேணும் உங்களுக்கு? சார் ஃப்ரைடே எக்ஸாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். Thursday work energy revision போட்டுலாங்கண்ணா. டோன்ட் வரி. Thursday will do the revision of work energy. சரியா? complete revision. ठीक है? Is it okay enough? ஓகே சார். ரைட். வேணா டைம் வேணா கூட இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் பண்ணிக்கலாம். Thursday தானே. Thursday எனக்கு ஒன்றும் வேலை இல்லையே. Thursday கொஞ்சம் முன்னாடி கூட போட்டுக்கலாமே கிளாஸ் வேணும்னா. எத்தனை மணிக்கு போடலாம் சொல்லுங்கள்? சார் எப்போனாலும் ஓகே சார். இல்லை கொஞ்சம் ஏர்லி டைம். ஓகே 8 o'clock போட்டுக்கலாமா? முடியுமா? Okay, sir. 8 o'clock. Okay, sir. Okay, sir. 8 o'clock. Thursday 8 o'clock. Okay. Shall I change the screen? முடிச்சிட்டிங்களா? Yes, sir. Yes, sir. Done? Yes. Come here. Here is an object. Now this is F1 vector. This is F2 vector. This is say F3 vector. Now what is the translational equilibrium? F1 vector plus F2 vector plus F3 vector equal to 0. In simple language, net force is 0. Means acceleration is 0. Therefore the body is in it. Come on, the body is in. Come on, body. Is moving with uniform velocity or? Yes, body is having V constant or V0. You are right, rest. V0. இது எதுனாலும் ஓகே. This is what is translational equilibrium. This is what is translational equilibrium. Yes, Tulsi Raman, Harish Vimal. Good. Welcome, Kanna. Right. Come to the other side. What is that? Rotational equilibrium. Rotational equilibrium na eppadi irukum? Here I am adding two forces. There you can add as many number of as, but only two things. One is rotating clockwise, another one is rotating anti-clockwise. Only two options are possible. Rotating clockwise and rotating anti-clockwise, only two options are possible. No other option is possible. ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது. You can have n number of forces. நீங்கள் சும்மா கண்டபடி போட்டுக்கலாம். F1, F2, F3, F4 போட்டு போயிடும். பட் அங்கே இருக்கிறது நீங்கள் even you can calculate tau 1, tau 2, tau 3, tau 4. But the point is that only two options you have. One set of torque will try to rotate, say, anti-clockwise. Another set of bodies will try to rotate clockwise. வேறு ஆப்ஷன் கிடையாது. வேறு ஆப்ஷன்லாம் கிடையாது. புரியுதா? அதனால் இங்கே எப்படி எழுதலாம்னா tau 1 plus tau 2 minus tau 3 minus tau 4 equal to 0. Where tau 1 plus tau 2
is clockwise. Is nothing but clockwise. Tau 3 plus tau 4 is nothing but chalkana. Anti-clockwise. Sir, if tau ke na sir formula what's the problem? Tau is equal to I alpha. Tau is equal to I alpha. Therefore, if tau is equal to 0, if tau is equal to 0, come on, tau is equal to R cross F equal to 0. Tau is equal to dl by dt equal to 0. L is a constant. Beautiful, Kana. You got the point. You got it. Excellent. You got it. L is a constant. Avladhan. L is a constant. That's it. L is a constant. L is a constant. Getting it? I hope you got it. Yes. Yes, sir. Sir, this rotational equilibrium, the system is isolated, sir. Once again, rotational equilibrium. See, everywhere the system is isolated. No, isolated. If it is having some other link, means how can you talk about it? Purila? Sir, it cause influence, that's why I asked. Yes. Sorry. Sir, if there is any external force, means there will be changes in the Amangana, see, always in the case of linear motion, we work with free body diagram. What do you mean by free body diagram? A single body having n number of forces is what is called free body diagram. That's why we calculation. So it's clearly isolated body, no doubt about it. You are right. When you talk about single body, what do you mean by that? Other than isolated. Sariya? Getting it? Excellent. Kanna. Copy it. Yes, Kanna. Yes. Sir, நம்ம translational motion சொல்றோம் sir. Translational motion linear motion same sir. 100%. Okay sir. Translational motion, linear motion are 100% one and the same. No doubt about it. Where in a doubt sollungappa? Shall I take you to next equation? Yes, complete. You take your own time. In the board clear pannilama adu mattum paathu solunga. The white board irukku idu clear pannilama paathu solunga. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, okay. Excuse me, sir. Yes, Kanna. Sir, actually, I came across one question where there was a ring given and another ring which is half the radius of the original ring is cut out from it, and they are asking for what is the center of mass of this new shape that's created. Good. And mass of neither of the rings is given, sir. So how do we go about? We'll do that, Kanna. Don't worry. We'll do that. Don't worry. Today we'll take up. Don't worry. Chariya? We'll take up that. Shall we go ahead, Kanna? We'll take up. Today itself we'll take up. Don't worry.
Shall we go ahead? Shall Yes. we? Yes. Please come here. Kinetic energy is equal to half mv square. You are very familiar with that. Kinetic energy of rotation. சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நீங்க. half I omega square. Yes. What's the unit of the first one? What's the unit of the latter? இதுக்கு யூனிட் என்ன? ஜூல். இதுக்கு என்ன யூனிட்? ஜூல் தான். சந்தேகமே கிடையாது. இந்த யூனிவர்ஸில் எந்த எனர்ஜினாலும் கண்ணை மூடிட்டு ஜூல் சொல்லு. புரியுதா? இந்த ஹோல் யூனிவர்ஸில் எனி எனர்ஜி தே ஆஸ்க் சிம்பிளி கிவ் த ஆன்சர் ஜூல். அப்சல்யூட்லி நத்திங் அதர் தென் தட். சரியா கண்ணே? யூ காட் இட்? You got it? No. Yes, sir. In the case of combined motion, what do you mean by combined motion? பார்த்திருக்கீங்களா combined motion எங்கேயாவது? Have you ever seen something called combined motion? The rolling, sir. Rolling as well as rolling as well as moving. Linear motion. Yes. பாருங்க, this is the case. Look at இந்த wheel இப்போ என்ன பண்ணுது? Rolling. At the same time it is going This one. from one place into another place. So this wheel has got now how many velocities? Linear velocity v. Velocity, Yes. and Angle. Yes. Excellent. It has got both. இப்போ இந்த மாதிரி கேசஸ்ல kinetic energy total is given by half m v square plus half I omega square, where v is equal to r omega is valid. Where v is equal to r omega is valid. புரியுதா இல்லையா? ரெண்டுத்தையும் கூட்டிக்க வேண்டியதுதான். That's all. This is the total kinetic energy. This kind of cases we call as combined rotational motion. We call it as combined rotational motion. Right, Kanna? Right? Yes, sir. Next, Polama. Shall I take you to next? Yes, sir. That's what we have seen. One is a body rolling down an inclined plane. Another one is a wheel from which a thread is unwinding. இன்னைக்கு தான் நம்ம செஞ்சோம். Today only we did this. This is capital M. This is small m. இங்கே ஒரே capital M மட்டும்தான். No small m. This is having theta. அங்கே theta கிடையாது. This is a situation. This is having tension. But this is having friction. Right? This is having friction. இவ்வளோதாங்க என்ன வித்தியாசம். இங்கே வீலை யார் ரொட்டேட் பண்ணுறா? டென்ஷன் ரொட்டேட் பண்ணுது. இங்கே வீலை யார் ரொட்டேட் பண்ணுறா? ஃப்ரிக்ஷன் ரொட்டேட் பண்ணுது. ஃப்ரிக்ஷன் ரொட்டேட் பண்ணுது. அவ்வளோதான் வித்தியாசம். ரைட்? இங்கே யார் பிடிச்சி இழுக்கிறா கீழே? எம்ஜி. இங்கே யார் பிடிச்சி இழுக்கிறா? அதே எம்ஜி தான். அதே எம்ஜி தான். ஆனால் திஸ் காம்போனன்ட் பிகம்ஸ் எம்ஜி சைன் தீட்டா அண்ட் திஸ் காம்போனன்ட் பிகம்ஸ் எம்ஜி காஸ் தீட்டா. எஸ், ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு. இந்த ஃப்ரிக்ஷனோட வேல்யூ எவ்வளோ இதுதான் பார்க்க போகிறோம். வாட் வி ஹவ் சீன் அவர் லாஸ்ட் கிளாஸ். யூ கேன் டர்ன் யுவர் நோட் புக் அண்ட் ரெஃபர் வாட் எவர் ஐ ஆம் ரைட்டிங் இஸ் கரெக்ட். வாட்ஸ் த ஆக்சலரேஷன்? g sin theta divided by 1 plus k square by r square. Then friction mg sin theta divided by 1 plus r square by k square. கரெக்டாக பார்த்துக்கோ, செக் பண்ணிக்கோ. What I am writing is right. Please check, turn your notebook and check my formula. Yes, sure. Yes. Come to the other side. A body rolling down an inclined plane. What is this fellow's acceleration? This fellow has got acceleration. அப்படியே இந்த ஃபார்முலாவே கன்வெர்ட் பண்ணு. g divided by 1 plus m k square by small m r square. இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம். Just now, today only we derived. Hot, right? 1 plus. அதே மாதிரி வாட் இஸ் டென்ஷன்? ஐ ஆஸ்க்ட் யூ டு டூ இட். ஐ ஹோப் யூ ஹவ் டன் இட். டென்ஷன் எவ்வளோ சொல்லிக்கலாம்? யாராவது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு. mg by 1 plus mr square by mk ஸ்கொயர். கரெக்டாப்பா? yes sir. இல்லை ஐ போட்டுக்கலாமா? ஐ கூட போட்டுக்கோங்க. சாரி, எனக்கு என்ன
ஐயும் போட்டுக்கலாம் எம்கே ஸ்கொயரும் போட்டுக்கலாம் உங்கள் சாய்ஸ் நீங்கள் ஐயே போட்டுக்கோங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் ஐ எஸ் எம்ஆர் ஸ்கொயர் பை ஐ பாருங்கள் இப்போ இந்த ஃபார்முலா இவ்வளோ ஃபார்முலா நம்ம ரொட்டேஷனல் மோஷனில் டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம் ஐ ஹோப் your at least 2 pages of your notebook must have got filled, right? But so simple. ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது, பெருசாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது. ஏன்னா எவ்ரிதிங் இஸ் லிங்க்டு டு லீனியர் மோஷன். நியூட்டன்ஸ் லா தெரிஞ்சால் அப்படியே மாற்றி 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 போட்டு வந்துட்டே இருக்க வேண்டியது தான், ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது. யூ அண்டர்ஸ்டுட் நவ்? எஸ் சார். இவ்வளோ முடித்தோம், நான் ஒரு ஃபார்முலா மிஸ் பண்ணிட்டேன். தட் இஸ் வாட் இஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். சென்டர் ஆஃப் mass. This is a question she asked me now. Center of mass நான் சொல்லவே இல்லை பாருங்கள். ரொட்டேஷனல் மோஷன் இவ்வளோ தூரம் நடத்துகிறேன், சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சொல்லவே இல்லை, மறந்துட்டேன். சொல்லி பார்க்கலாம். எக்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் m1 x1 ப்ளஸ் m2 x2 and so on divided by m1 plus m2 plus and so on. Correct கண்ணு. summation mi xi divided by summation mi is what is x center of mass, right? Is what is x center of mass. The integration formatல எனக்கு எழுதுங்க சார், அப்போ தான் எனக்கு புரியும். x center of mass is given by integration of dm times x divided by integration of dm. புரியுதா இல்லையா? அதாவது ஒரு மாஸ் இருக்குது, அந்த மாஸ் முதல்ல குட்டி குட்டியாக வெட்டுறோம். That's called small pieces of mass. அதுதான் m1 m2 mi whatever you call. Those masses வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது, m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3. பட் m1 m2ன்னு போடும்போது நம்ம பெருசாக இருக்கும்னு நினச்சிப்போம். dmன்னு போடும்போது குட்டி குட்டியாக இருக்குது. சரியா? சப்போஸ் ஆஸ் ஷி ஆஸ்ட், எனக்கு என்ன கேட்டால் சம்திங் லைக் திஸ், ஏதோ ஒரு சர்க்கிள் ஏதோ சம்திங் ஷி வாண்ட்ஸ் டு ஆஸ்க். நோ கட் இட் இன்டு ஸ்மால் பீசஸ். ஈச் பீஸ் இஸ் கால்ட் dm. அது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்றது x. Getting it? There is no limit, sir. Sorry? There is no limit, sir. Limit depends on the case. Limit must be there. Limit depends on the case. அது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கேஸ் எடுக்கும்போது தான் போட முடியும். புரியுதா? அது கேஸ் I am talking about the sigma, sir, that summation. அதுக்கா i is equal to 1 to n போட்டுக்கலாம். i is equal to 1 to n. i is equal to 1 to n. அவ்வளோ நம்ம சிம்பிளாக போட்டுக்கலாம், அவனுக்கு தப்பு ஒன்றும் கிடையாது. இட்ஸ் அண்டர்ஸ்டுட். நம்ம இருக்கிறதெல்லாம் கூட்டிகிட போகிறோம், அவ்வளோதான். அது n இருந்தால் n கூட்ட போகிறோம், n + 5 இருந்தால் n + 5 கூட்ட போகிறோம், எல்லாத்தையும் கூட்டணும், அவ்வளோதான். சரியா? லிமிட். எஸ் கண்ணா ப்ளீஸ். Sir, if we write this in the integral format, will it come out as 1/m integral x dm? 1/m integral X dm. அதாங்கண்ணா, இதாங்கண்ணா 1/m. இதை தான் நீ 1/mன்னு சொல்கிறேன். This is what you are calling as 1/m integral x dm. அதே தான், that's what I have written. The same. I have written in integration format. You do that. Integration of dm is m, you are telling. It's one and the same. What you say is right. புரிஞ்சிச்சா? Understand? அதே தாங்கண்ணா, நீ என்ன சொல்றியோ அதே தான் நானும் சொல்கிறேன். சரியா? Okay, sir. Good. சார் அந்த சமேஷன் இருக்குல்ல, அதுக்கு மேலே என்ன இருக்கு? அது அவங்க போட சொன்னாங்க. சமேஷன் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் I is equal to 1 to n அப்படின்னு சொல்ல சொன்னாங்க. Because the body is having n number of particles. Because the body is having n number of particles. புரியுது? The body is having n number of particles. Clear now? ஓகே Sir, சொல்லுக்கண்ணா. எனக்கு வந்து இந்த ஃபிக்ஷன் வேல்யூ இருக்குல்ல சார், ஒரு டவுட் இருக்கு சார். என்னப்பா டவுட் சொல்லுப்பா. இல்ல சார், நான் என்னுடைய ப்ரீவியஸ்ல வந்து ஃபிக்ஷன் வந்து NC95/1+mr²/i போட்டுருக்கேன். அதுல இருந்து நம்ம டினாமினேட்டர்ல வந்து நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பண்ணல சார், அது மாதிரி m மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணுவோம் சார். நீங்கள் எப்படி வேணாலும் பண்ணுங்கண்ணா. நான் ஒரு மெத்தட் சொல்லி கொடுக்குறேன். யூ ட்ரை யுவர் ஓன் மெத்தட். அப்சல்யூட்லி நோ ப்ராப்ளம். நம்ம ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்தால் போதும். நீங்கள் எப்படி போட்டாலும் ஓகே தான். சரி, இப்போ நம்ம இப்போ நீங்க கொடுத்த NC95/1+mr²/i தான் நம்ம இதையும் டிரைவ் பண்ணிக்கணும் சார். எஸ். ஓகே சார், இப்போ நம்ம எது வேணாலும் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம். ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது. you can use any method you want. I hope now everything is fine. All the formula the last sir. சொல்லுமா. sir அந்த integral of x dx ஆல நான் தப்பு பண்ணிட்டேங்கண்ணே, சாரி. நான் தான் தப்பாக எழுதிட்டேன். வெரி குட் கண்ணே. இது dm கண்ணே.
நான் எழுதும்போது dx dmக்கு பதிலாக dxன்னு எழுதிட்டேன். வெரி குட் கண்ணா, எக்ஸலண்ட். Okay, sir. I think it's right time we can go ahead with worksheet or doubt. ஏதாவது இருக்கிறது பார்த்துலாம். First she asked me some doubt. My dear child, you tell me what's your doubt. You told me something like ring ஏதோ சொல்ல வந்த something. Yes, sir. What is that? There is a ring which has a radius r. Okay. And there is another circular portion that is cut out from this ring of radius r by 2. Ring? I'm not getting it. Half circle is cut, you mean? Half of the circle is cut, you mean? Am I right? No, sir. From one end, a portion is cut out from this ring, which has a radius of r by 2. Radius of r by 2. What do you mean by? Yeah, ring வந்து எப்படி கண்ணா இன்னொரு r by 2 போய் ring என்ன it is having single radius. How come you can cut r by 2? I'm not getting. That's Maybe disc I think. Please check. Actually, sir, the question says it's a ring. Oh, can you share it with me on WhatsApp? Sure, sir. Because how can you cut a ring from ring? How can you cut and remove ring from ring? I doubt. எப்படி ரிமூவ் பண்ண முடியும் இல்லை? எப்படி பண்ண முடியும்? I think it is disc. By mistake they printed as ring. சரி ஆன்சர் என்ன சொல்லு கண்ணா, நான் ஆன்சர் வச்சு சொல்லிடுறேன். No, sir. The mass of neither of the shapes is given. மாஸ் எல்லாம் தேவையில்லை, no need. My doubt is, please check once again in the book, original book. Is it ring or disc? See, suppose it's a ring. Say for example, I show you directly live ring. Say it's a ring. இதுலேருந்து எப்படி நீ இன்னொரு ring கட் பண்ணி எடுப்ப சொல்லி பார்க்கலாம். How can you cut it? Come on, explain me. How can you cut a ring from this r by 2? எப்படி போய் பண்ண முடியும்? இதே ஒரு டிஸ்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, இது ஃபுல்லாக ஃபில்லப் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோ, அதுலேருந்து ஒரு r by 2 கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை பாயிண்ட்? Sir, actually, the question is given as ring, but when they're given the answer, it's like given some plate. That's what, right? So it's disc or plate. So I'll take, no problem. I'll explain, just right now we'll solve it. Don't worry, I got your question. We'll solve it right now. Yes. So it's a, either you call it as disc or you call it as plate. ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. This is x-axis, this is minus x dash axis suppose. This is center. My diagram it may not be exactly center. Manage it. இல்லையா, நான் பெரிய சர்க்கிள் நான் ப்ராப்பராக வரையலை. Or you want me to draw proper circle? Is it okay or? No, sir, it's fine. It's fine. Right. இப்போ from this they want to remove a circle like this. They want to remove this part. That's the point. They want to cut, by you taking scissor they want to cut it and remove this part. இது இந்த part அவங்க வந்து remove பண்றாங்க. They want to remove it. So what's the radius of the part that is removed? What is r by 2? Yes, r by 2. That's what. Yes, this is the center. R by 2 is being removed from this. This is the center, O2. This is center O. Right? Yes. This is unremoved. M1. Removed M2. M1 plus M2 is total mass. முதல்ல இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன் blur. ஓகே, 1 second. ஸ்க்ரீன் அது கொஞ்ச நேரம் அந்த இது மாதிரி வருங்க. மேபி ஐ வில் அட்ஜஸ்ட் இட். 1 second. இந்த ஜூமில் சும்மா எப்போது இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் லேஸ் அப்படி வந்துட்டு போகும், அப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ கெஸ். எஸ், பாருங்கள் இப்போ சரியாக இருக்க பாருங்கள். Is it fine now? Shall we go ahead? Yes, sir. She wants to know what's a new center of mass. Right? Right? Yes.
The formula is so simple. The formula is so simple it is. Let us take x-axis as the coordinate. m1 x1, m1 x1, m2 x2, m1 plus m2 times. Then what you are writing above is actually not visible. Okay. No problem. m1 x1, m2 x2. Is it visible? Yes, now it's visible. Is equal to m1 plus m2 times x. Idhil yarkachu sandegam irukka? We have been using it for many days. This is what is x center of mass. Now x center of mass ku enna formula eludhuvom? m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3. Correct dane? Yes, sir. Sir, but in this case, the value of x1 and x2. Wait. I will explain. Don't worry. I will explain. Just don't worry. Now, look at this entire disk, full disk. Don't see M1, M2. It's a total disk, a complete disk. Where is the center of mass? Come on. Where? At O, sir. At O. What's the x value at O? 0, 0. இல்லையா அதாங்க நீங்கள் பாரு இதான் yes இதுதான் full disk. Look at full disk. For full disk, where is the center? It's exactly at the center. So answer is 0. This is 0. Therefore right hand side is 0. No doubt about it. ஏன்னா இது 0 ஆகி போச்சு. This became 0. அப்போ calculation ஒன்றுமே இல்லை, முடிஞ்சு போச்சு. ரைட். இப்போ பிரச்சனையே நமக்கு என்னென்னா, what is m1, what is x1? அரே x1 is the unremoved part. What's the center of mass? This is the question. How come you can calculate? Therefore, m1, x1 is to be calculated. What is x1? Center of mass of, come on, unremoved part. You have to calculate. ठीक है यार. m2. चले. x2. center of mass of m2. Removed part. அது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாமே, நீங்களே சொல்லுங்கள். எங்கே பார்க்கண்ணா 0, இது வரைக்கும் r, அப்போ இது வரைக்கும் இது எவ்வளோ finished r by 2 நாம் x பற்றி தானே பேசுகிறோம். why should we talk about y? y பற்றி நமக்கு கவலையே இல்லை. we talk only about x. finished. getting the point? கான்செப்ட் புரிய ஆரம்பிக்குதா? equal to 0 of course. புரிஞ்சுதா இல்லையா? right hand side 0, m1 x1, m2 x2. is it clear? Is it not clear? Yes, sir. Right. இப்போ what is m1, what is m2 is our question. What is m1, what is m2 is our question. இப்போ m1 எவ்வளோ, m2 எவ்வளோ பார்த்துடலாமா? Right. Total mass is m is proportional to pi r square. m1 is proportional to pi r by 2 the whole square. Means m1 is proportional to, சொல்லுங்க, means m1 is proportional to, சொல்லு, m1 is proportional, help பண்ணு, square by 4. pi r square by 4. இதிலிருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா, m1 by m, யாராவது எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. m1 by m, யாராவது எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. 1 by 4. 1 by 4. 1 by 4. So how much part of mass you removed? You removed really? How much part of mass you really removed? Come on. 1/4 you are removed. 1/4 you removed. Then how much you retain? How much you retain? 3 by 4. Yes. So naturally m2 is equal to 3 by 4 of m. புரியுதா? இப்போ கொண்டு வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க, கதை முடிஞ்சு போச்சு. m1 எவ்வளோ நீங்களே சொல். Sir, we have taken the unremoved part. சாரி கண்ணா மாற்றிக்கலாம். அப்போ நான் இந்த இடத்துல m2 போட்டிருக்கணும், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த இடத்துல நான் ரிமூவ் தானே m2 எடுத்துருக்கணும். ஓகே, m2. ஸோ திஸ் இஸ் m2, திஸ் இஸ் m1. அன்ரிமூவ்ட், ரைட் கண்ணா. அன்ரிமூவ்ட் இஸ் 3 by 4. கமான், இந்த இடத்துல என்ன பண்ணும்? 3 by 4 of m into x1 plus 1 by 4 of m into r by 2 equal to 0. m cancel, 4 cancel. Array, find out x finished. சொல்லுப்பா. negative r by 6. இதான் உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் புக்கில் அந்த whatever the book you refer must have been given as answer. Please check.
Yes, sir. minus r by 6. அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? Positive r by 6. நோ அவங்க அப்போ அந்த பக்கம் ரிமூவ் பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்க இந்த பக்கம் ரிமூவ் பண்ணியிருப்பாங்க. Okay, sir. சரியா? இங்கே பார்க்கண்ணே, இப்போ ரொம்ப ஈஸிக்குண்ணே, இங்கே பாரு, ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். சரி, இப்போது இந்த ஸ்கேல் வந்து நான் இங்கே பேலன்ஸ் பண்ணுறேன். நல்லா பார், இந்த ஸ்கேல் நான் இங்கே ஜூம் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, ரைட். இந்த ஸ்கேல் நான் இங்கே வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறேன். ரைட், ஐ எம் பேலன்சிங் ஹியர். ஸோ திஸ் இஸ் மை சென்டர் ஆஃப் மாஸ். இதான் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு முதல்ல இருந்து, சென்டர் ஆஃப் மாஸ். இப்போது இஃப் யூ ரிமூவ் சம்திங் ஃப்ரம் ஹியர், கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டீங்க, இன் விச் டைரக்ஷன் ஐ ஷுட் மூவ் மை ஃபிங்கர் in order to balance it again? Towards your left, sir. Towards your right. Towards Right. Yes, towards my right. You are right. In the பக்கம் I have to move this side. இல்லையா? நான் இப்படி நிற்கிறேன்னா towards your right, your left. Towards your left I have to move. புரியுதா இல்லையா? Suppose I am balancing it here. Very simple idea. I am balancing it here, right? இப்போ நான் இந்த பக்கம் மாஸ் ரிமூவ் பண்ணுறேன்னா I have to move my finger this side. அதே தான் இப்போ நடக்குது. You removed mass here, you have to move your center of mass this side. அதனால தான் நெகட்டிவ் வருது. புரிஞ்சுதா உனக்கு ஆன்சர்? Yes, sir. Understood. எஸ். ஒரு சமயம் இங்கே நீ சர்க்கிள் ரிமூவ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் போயிருக்கும். மேக்ஸ் நோ டிஃபரன்ஸ். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இஸ் இட் கிளியர்? கான்செப்ட் இஸ் கிளியர் கண்ணா? Yes, sir. Clear now. எக்ஸலண்ட் கண்ணா, பியூட்டிஃபுல். நீங்கள் ரிங்குக்கும் போடலாம், இப்படியும் போடலாம். வேணா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ரிங்கிலேருந்து r/2 கட் பண்ண முடியாது. ஃப்ரம் எ ரிங் ஆஃப் ரேடியஸ் r nobody can cut a ring of r/2. அது பண்ண முடியாது. பட் இப்படி வேணால் போடலாம். அது இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராப்ளம். எப்படின்னு கண்டா, சப்போஸ் a ring is there. ring, where is the center of mass? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த பார்க்கண்ணா, நான் காட்டுறேன் பாரு ரிங். இதுக்கு சென்டர் Outside the ring. இல்லை கண்ணா, இதுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே பாருக்கு? இங்கே இருக்குது. Of the point of உன்னோட சைக்கிள் வீலுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்குது? ஸ்போக்ஸ் எல்லாம் எங்கே வந்து மீட் பண்ணுதோ அதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். யூஆர் கெட்டிங் இட்? ஆக்சல் இல்லையா? உன்னோட சைக்கிள் வீல் இப்படி சுற்றுதுன்னா அதுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கேப்பா இருக்குது? சொல்லப்பா, இங்கே தான் இருக்குது, At the center. அட் த சென்டர். ரைட்டா? இப்போ நீங்கள் வேணால் இப்படி வேணால் கொஸ்டின் கேட்கலாம். இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பாதி ரிமூவ் பண்ணிட்டு, அதான் நான் பாதியான்னு கேட்டேன் ஒன்று. இப்படி ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்கு கண்டுபிடின்னு சொல்லலாம். இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கொஸ்டின். அதுக்கு நம்ம போடலாம். வில் டூ, டோன்ட் வரி, இட் வில் கம் இன் அவர் ஒர்க் ஷீட். டெஃபினெட்லி வில் டூ. கெட்டிங் இட் கண்ணா? yes. Yes, sir. எஸ். ஏன் குழந்தைங்க கொஞ்சம் பேர் வெளியில் போயிட்டாங்க? என்ன டைம் ஆகிடுச்சா? 4-5 பேர் போயிட்டாங்களே ஜூம் மீட்டிங்லேருந்து. போர் அடிச்சிடுச்சோ இன்றைக்கி? நிறைய ஃபார்மில் எழுதி போடுறது போர் அடிச்சிடுச்சோ இன்றைக்கி? இஸ் இட் லைக் தட்? அப்படியே கண்ணா? இல்லை வேறு எதுனா ப்ராப்ளமா? இன்றைக்கி மழை பெஞ்சு ஸ்கூல் கூட இல்லையே, என்ன பிரச்சனை? நாளைக்கு என்ன ஸ்கூல் லீவ் சொல்லிட்டாங்களா? நாளைக்கு ஸ்கூல்ஸ் லீவ் சொல்லிட்டாங்க. சாரி, No, sir. நோ, இது வரைக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணலை. ரைட், தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் திஸ் டு நைட் ஹவு இட் ரெயின்ஸ் ஆல் தோஸ். எஸ், இன்றைக்கி லீவ் விட்டது மீனிங்ஃபுல் தான். இட் வாஸ் ரியலி மீனிங்ஃபுல். அவங்க ஸ்கூல் லீவ் விட்டது இட்ஸ் வெரி குட் டெசிஷன். ஏன்னா இட் வாஸ் ஒரே வாட்டி அந்த ஒயிட் போர்ட் காட்டுங்க. ஷோர் கண்ணா. நம்ம ஒர்க் ஷீட் போட ஆரம்பிச்சிடலாமா? அப்போ shall we go ahead with worksheet கண்ணா? ஒர்க் ஷீட் போடலாமா? சொல்லுங்கப்பா. One second. நம்ம எதில் இருக்கும்? இப்போ ரொட்டேஷனல் மோஷனா? ரொட்டேஷனல் மோஷன் பி. Completed, sir. Completed. Very good, Kana. Very good. I'll take you back. I think we can start numerical problems now. Where is the doubt? If you have any doubt, you ask me. Come on, question number 1. Question number 1. Anomaly wants me to explain direction of torque. How the direction of torque works. He wants me to explain about it. புரியுதா கண்ணா? Shall we see that?
Shall we see how the direction of torque works? Yes, sir. Yes. Here is a wheel. Sir, is it option D? First question. Huh? Yes, Kanna. D is the right answer. You are right. You are right. Inga parma. Now this is a wheel. I'll take it this side. Inga ungalku better theriyum. Better I'll take this side. And I'll take option 5. Yes, I can better explain you now. So wheel. Now, if yes, is it clear? Yes. Now, if I apply tension here, how it's rotating? Tell me how it's rotating. Clockwise. Clockwise. If I apply tension here, how it rotates? Anti-clockwise. Therefore, this, if anybody take positive torque, if this is called negative torque. Purida. So in the given situation, one should able to make it that whether the applied force rotates the body clockwise or counterclockwise. We have to make. இதுக்கு hard and fast நான் எந்த ஃபார்முலாவோ எந்த எக்ஸ்பிளனேஷனோ கொடுக்க முடியாது. நான் சொல்கிறது புரியுதா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்ஸ் அகெயின் I'll give. இப்போ இந்த ராட் இருக்கு. The rod இருக்கு. Right? This rod is there. Take. This rod is there. In the rod இப்படி equilibrium இருக்குன்னா, if somebody pulls here, it is trying to rotate in a direction counterclockwise, anti-clockwise. இதே பாடியை இங்கே ஒருத்தர் பிடிச்சி இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோ. For you it is clockwise. புரியுதா? இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ rod. If I apply force, it's rotating like this. பாருங்க, it's rotating like this. When I look at from the top, it's anti-clockwise for me. If somebody is rotating from here, it's clockwise. அப்போ இருக்கிறது யூனிவர்சலாக clockwise anti-clockwise for the given observer. அவ்வளோதான். அது எப்படிங்கிறத அந்த சுச்சுவேஷனில் தான் நம்ம போட முடியும். அண்ணாமலை, இஸ் இட் ஓகே? செக் இட் கண்ணா. செக் இட். ப்ளீஸ் செக் இட். Question number 1 பாருங்க. Please look at question number 1. She already gave me answer. D is the right option. Please, others may please confirm that. மற்றவங்க கொஞ்சம் கன்ஃபார்ம் பண்ணுப்பா. A ring, solid sphere and thin disc of different mass rotate with the same kinetic energy. Equal torques are applied to stop them, which will make the least number of rotation before coming to rest. Which will make the least number of rotation before coming to the rest. Sir, since the kinetic energy of all the three bodies is the same, therefore we can, although they have different masses, we can come to a conclusion that the angular velocity will be different, and it will equalize with each other. And since equal torque is also applied to stop, therefore all the three bodies will make the same number of rotation. Exactly, Kannam. Exactly. The good explanation for this is go to linear motion. Go to linear motion. Suppose a car and lorry, truck are moving with same kinetic energy. Once again I repeat, a car, lorry moving with the same kinetic energy. Who is having more energy? Both have the same. Beautiful, same kinetic energy. Who is having more momentum, more speed? The truck. Who is having more speed, more momentum? Speed is cars. Speed is car. Speed is car. Who is having more momentum? The truck. The truck. Trucks. Truck has got more momentum, right?
Truck has got, but the condition is they have same kinetic energy. Look at that. Sir, the momentum of both the car and truck will be the same. Only mass and velocity will differ, but since the kinetic energy is same, therefore momentum will also be same. Yes, we'll try to understand this first. There's a confusion. உங்களுக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டுது. நான் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன், டோன்ட் வரி. ஏன்னா அது புரிஞ்சாதான் இது புரியும் உனக்கு. கைனட்டிக் எனர்ஜி, look at kinetic energy of any body is given by half m v square, also given by p square by 2m. இப்போ சொல்ல ட்ரக்குக்கும் what you call truck as well as car has got the same kinetic energy. So p square by 2m equal to p square by 2 mass. So this is car, this is truck. யாருக்கு மொமெண்டம் அதிகம் சொல் பார்க்கலாம். யாரோட மொமெண்ட் இப்போ பார்த்து சொல்லு, யாருக்கு அதிகம்? Sir, truck. both have same P1 இது ட்ரக், இது கார். இது ட்ரக், இது கார். 2 cancel. More mass, more momentum. Less mass, less momentum. இப்போ சொல்லி யாருக்கு மொமெண்டம் அதிகமாக இருக்கு? ட்ரக்குக்கு நிச்சயமாக மொமெண்டம் அதிகமாக தான் இருக்கும், வேறு வழியே கிடையாது. மொமெண்டம் அதிகமாக தான் இருக்கும். சரியா கண்ணா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை பாயிண்ட். கம் டு த அதர் சைட். ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர். அப்போது இது வந்து ட்ரக், கார். இப்போது ஆஃப் எனிவே கேன்சல். மோர் த மாஸ் லெஸ் த வெலாசிட்டி ஸ்கொயர், லெஸ் த மாஸ் மோர் த வெலாசிட்டி ஸ்கொயர். இப்போ யார் ஸ்பீடாக போகிறா? ஸோ எவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளை ஏமாத்துறாங்க பாரு. கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் சேம், momentum of the truck is more but the speed of the truck is less. Momentum of the car is less but the speed of the car is more. புரிய ஆரம்பிக்குதா கான்செப்ட்? yes sir. ஸோ இப்போ சொல்லி பார்க்கலாம், truck and car have got same kinetic energy. Who is having more momentum? truck Who is having more speed? car Beautiful, that's right. முதல்ல இதை நோட் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகலாம், அப்புறம் இந்த கொஷனுக்கு நான் அப்புறம் கூப்பிட்டு போகிறேன். முதல்ல இந்த கான்செப்ட்லாம் நீங்கள் நோட் புக்கில் நோட் பண்ணுங்கள். நல்லா புரிஞ்சால் தான் கொஷனுக்கு போக முடியும். சரியா? ரைட், அப்போ தான் நல்லா புரியும். இப்போ ஏற்கனவே நீங்கள் புரிஞ்சு தான் ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க, பட் ஸ்டில் யூ கேன் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட். யூ டேக் நோட் ஆஃப் ஆல் திஸ். ரைட், இப்போது இது ஒரு கார் போயிட்டு, இது ஒரு ட்ரக் போயிட்டுருக்கு, இங்கே ஒரு கார் போயிட்டுருக்கு. As usual, they have same kinetic energy. So car is going with huge speed, truck is going with less speed, but the truck momentum is more, car momentum is less. Good, come to the point. இப்போ நான் இதுக்கு பிரேக் அடிக்கிறேன், இங்கே பார்க்கணும் நல்லா கவனி. நான் இங்கே உட்காந்துட்டு டிரைவர், நான் தான் பிரேக் அடிக்கிறேன். இங்கே நானே தான் டிரைவர் உட்காந்துட்டு பிரேக் அடிக்கிறேன். I apply equal brake means equal force. equal force apply பண்ணுறேன். யார் முதல்ல நிற்பா? அதான் இப்போ நம்மளுக்கு பிரச்சனையே அதானே. யார் முதல்ல நிற்பான்றதான் நமக்கு பிரச்சனையே. இப்போ சொல்லி பார்க்கலாம், நீ பிரேக் அடிச்சு என்ன பண்ண போகிற? வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ வித் பிரேக்? கமான், யாராவது ஹெல்ப் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபிசிக்ஸ் லாங்குவேஜில் சொல்லி பார்க்கலாம். நான் பிரேக் அடிக்கிறேன். வாட்ஸ் மை எய்ம்? டு டீசலரேட். நோ, எனிதிங் பெட்டர் தென் தட். To reduce velocity. To decelerate, to reduce the velocity, to stop the car. Yes, anything better than increase friction. Good. அதெல்லாம் கிடையாது, ஒரே ஃப்ரிக்ஷன் தான். எனக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்கோ அவ்வளோதான், என் பிரேக்கிங் அவ்வளோதான். அது இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஃப்ரிக்ஷன், தட்ஸ் இட். ஓகே. To reduce kinetic energy. So I tell you, in the real language of understanding physics, you have to kill the kinetic energy. Take the sword and kill the kinetic energy. Right? என்ன பண்ணணும்? கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன பண்ணணும் சொல்லு? கொன்னுடணும். அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி அங்கே இருக்கக்கூடாது. அப்போ உன்னோட ஜாப் என்னென்னா, this fellow is having 500 joules of kinetic energy. Kill him. Kill the 500 joule. How? By applying minus 500 joule on him. What's the total? Come on. 0. இதை தான் நீ செய்யணும். இதை செஞ்சால் கார் நின்றுடும், ட்ரக் நின்றுடும். This is the basic idea. Of course, whatever you said are correct. But the core of this. Got the point? எப்படி பண்ணி ஒர்க் பண்ண போகிற? மைனஸ் 500 ஜூல் நீ எப்படி ஒர்க் பண்ண போகிற? ஒன்றும் கிடையாது. ஃப்ரிக்ஷன் into displacement. That's all.
அப்போ இங்கே என்ன, இங்கேயும் ஃப்ரிக்ஷன் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் முடிஞ்சு போச்சு. கார், ட்ரக். இனிஷியலாக ட்ரக் எவ்வளோ எனர்ஜி வச்சுருந்தா சொல்லு. ட்ரக் இனிஷியலாக எவ்வளோ எனர்ஜி வச்சுருந்தா சொல்லு. 500. கார் எவ்வளோ எனர்ஜி வச்சுருந்தா சொல்லு. யாருக்கு பிரேக்கிங் ஃபோர்ஸ் அதிகம்? நானே தான் வண்டி ஓட்டேன். 2 பேருக்கும் ஈக்குவல். ஈக்குவல். 2 பேருக்கும் 500. அப்போ எக்ஸ் எப்படி இருக்கும் 2 பேருக்கும்? அப்போ எக்ஸ் 2 பேருக்கு எப்படி இருக்கும் சொல்லு. ஏ ஐயோ என்ன தப்பா சொல்கிறேன், நல்லா கவனி, இங்கே கவனி கவனி. சேம் ஃபோர்ஸ் சேம் ஃபோர்ஸ், சேம் எனர்ஜி சேம் எனர்ஜி. இப்போ சொல்லி எக்ஸ் எப்படி இருக்கும்? கமான். மஸ்ட் பி சேம், மஸ்ட் பி சேம். இதுதான் கான்செப்ட். அப்போது இந்த கொஸ்டினை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, the bodies are having equal kinetic energy initially. If at all anybody apply equal force, force into displacement is the negative work done. So 500 joule positive energy, 500 joule negative energy. How do you get 500 joule? Force into displacement. அதே ஸ்டோரி தான் அங்கேயும். ஸ்டோரி ரிப்பீட். புரியுதா? அப்போது ரெண்டுத்துக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சேமாக தான் இருக்கும். லெட்ஸ் கம் டு த ஃபைனல் கன்க்ளூஷன். Car and truck move with 500 joule, 500 joule of kinetic energy. Either driver in each case apply equal brake. Both of them will travel equal distance before stopping. Stopping distance will be same. Is it clear? இப்போ புரிஞ்சுதா இல்லையா? Yes, sir. Yes, sir. அப்படியேங்க மாற்றி போட்டுக்கண்ணே. Ring, solid sphere, thin disk, different masses, rotate with same kinetic energy. You apply equal torque. Here you will apply equal force. Inga work is done by the force. Here the work is done by the torque. Inga எல்லாரும் equal kinetic energy. இங்கே எல்லாரும் ஈக்குவல் கைனடிக், இங்கே ஈக்குவல் கைனடிக் எனர்ஜி. புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஒரே என்னென்னா இது ரொட்டேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜி, இது லீனியர் கைனடிக் எனர்ஜி. இங்கே ஒர்க் இஸ் நெகட்டிவ் ஒர்க் இஸ் டன் பை த ஃப்ரிக்ஷன், ஹியர் த நெகட்டிவ் ஒர்க் இஸ் டன் பை த டார்க், நெகட்டிவ் டார்க், ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். புரியுதா இல்லையா? இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? அப்போ ஸ்டாப் பண்ணணும். யார் அதிகமாக தூரம் நகருவா? இப்போ சொல்லு, யார் அதிகமான தூரம் நகருவா? யார் நிறைய டீட்டா சுற்றுவா? இப்போ சொல்லு. அவ்வளோதான். இப்போ கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ன்றது தான் இங்கே ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அதுதான் நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேஷன். கெட்டிங் த பாயிண்ட்? எப்போ இந்த ஆன்சர் மாறும்னு கண்டா, எப்போ இந்த ஆன்சருக்கு மாறும்னு கண்டா, இஃப் யூ அப்ளை டிஃப்ரெண்ட் டார்க், ஆன்சர் வில் சேஞ்ச். நீ வந்து ஷேப்பை மாற்றிக்கோ, மாஸை மாற்றிக்கோ, ரேடியஸை மாற்றிக்கோ, என்ன மாற்றினாலும் ஐ ஆம் நாட் பாதர் அபவுட் இட். நீ ட்ரக்கு போட்டால் என்ன, அந்த ட்ரக்கை தூக்கிட்டு பஸ் போட்டால் என்ன, ஆன்சர் அதே தான். புரியுறதே இல்லையா? இப்போ நான் இவ்வளோ தான் ட்ரக்கு காருன்னு சொன்னேன். ட்ரக்கை தூக்கிட்டு பஸ் போட்டாலும் ரிசல்ட் அதே தான். அதே மாதிரி தான். Whether you take different shapes, not a problem. Our idea is to kill the energy. What energy is to be killed? Kinetic energy. That's all. Here, force into displacement. There it is, torque into theta. Answer same. I hope you got the point. புரியுதா கண்ணே? சி கண்ணே, ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணுறதுன்றது முக்கியம் கிடையாது. You should understand core of the subject. நான் சொல்லி கொடுத்தது புரியுதா? இப்போ இந்த கொஸ்டினில் the core of the subject. புரியுதா? அதுதான் பேசிக் கான்செப்ட். Getting it? Yes, yes, yes. My dear children who are on YouTube, please put me yes. You understand? Because we are going to wind up the class. Wind up பண்ணலாமா? என்ன கொஞ்சம் நடத்தலாமா? Yes, sir. So next class நீங்கள் என்ன ரிவிஷன் கேட்டிருக்கீங்க சொல்லுங்கள். ஒர்க் எனர்ஜி. ஸோ இதே மாதிரி இன்றைக்கி எப்படி ஒரே நாள் ரொட்டேஷன் மோஷன் ஃபுல்லாக ஓரளவுக்கு ரிவிஷன் கொடுத்தணும், அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஒர்க் எனர்ஜி ஃபுல்லாக ரிவிஷன் கொடுத்துட்றேன். ஜஸ்ட் டோன்ட் வரி. சரியா? கிளியர்னா? நீங்கள் என்ன டவுட் அன்றைக்கி சொன்ன மாதிரி அன்றைக்கி என்ன டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கேளுங்க. சரியா? என்ன டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க. நான் அன்றைக்கி பார்த்துக்கலாம். ஒர்க் எனர்ஜி அன்றைக்கி முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் வர கிளாஸஸில் நெக்ஸ்ட் லெசன் ஆரம்பிச்சிக்கலாம். சரியா? ஆனால் நெக்ஸ்ட் லெசன் ஆரம்பிக்க முடியாது. இதில் ஒர்க் ஷீட் இன்றைக்கி தான் ஒரே கொஸ்டின் தான் போட்டிருக்கோம். பேலன்ஸ் இஸ் டு பி கம்ப்ளீட்டட். சரியா? ஓகே கண்ணா. பாய். பை கண்ணா. All of you bye. Bye Kanna. Bye Kanna. All of you bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Bye. sir. Bye Kanna. All of you bye. Thank you, Kanna.
Krishna, thank you. Shivani, thank you. Vikram, Krishna, Annamalai, thank you. Muthu, thank you. Bye, Kanna. Bye, all of you. Bye. Bye.